ما منتظر هستیم که در واقع مهمانانمون تشریف بیارن و بتونیم برنامه رو شروع بکنیم. من سلام عرض میکنم خدمت همه همراهانی که در اتاق تشریف داریم. خیلی خیلی خوش آمدین. من یکی دو تا نکته رو عرض کنم. البته بسیار پیچیده بود هماهنگی با خانم فرانچسکا برای حضور در اتاق. امیدواریم که البته چون یکم با محیط کلاب هاوس هم غریبه، یکم که نه کاملا غریبه هستن و ما به سختی تونستیم راهنمایی کنیم که این اپلیکیشن رو نصب بکنن، اکانت بسازن. حالا فعلا اکانت ساختن و هماهنگی به واسطه دیگری هم سخت بود، به واسطه اینکه دفترشون در ژنو این همکاری رو انجام میداد. خودشون هم در کشور دیگه ای تشریف دارن همین الان، بنابراین یکم هماهنگی با دفترشون با ژنو و همینطور خودشون به خاطر اینکه درگیری کاری هم داشتن کمی پیچیده بود، ولی حالا موفق شدیم که بالاخره از راه دور کمک کنیم که اپلیکیشن کلاب هاوس رو نصب بکنن و اکانت بسازن. حالا امیدوار هستیم برای پیدا کردن اتاق یا سایر موضوعات، البته لینک و همه چیز من براشون فرستادم. امیدوارم که برای پیدا کردن اتاق و حضور و اینکه حالا چطوری بتونن بالا بیان و همه این موضوعات در واقع شاید کمی با تأخیر در واقع انجام بشه. برای همین عرض کردم که من یک توضیحی بدم که البته ما خانم سارا لیویتسون هم که دعوت کردیم همین موضوع رو داشت. همه مهمانان همینطور بود. آقای جیمیار هم که دعوت کردیم همگی با این پلتفرم ناآشنا هستن. یک کمی از راه دور آموزش دادنش پیچیده بود، ولی خب حالا برای در واقع دو نفر که موفق شدیم امیدوار هستم بتونیم از حضور خانم فرانچسکا آلبانس که البته گزارشگر ویژه حقوق بشر هستن و یک فرصت بسیار استثنایی است در کنار گزارشگر ویژه بودن و گفتگو کردن، که امیدوارم این موضوع واقعا محقق بشه. حالا من دنبال هستم که بتونم در واقع راهنمایی کنم که چطوری میتونن تشریف بیارن داخل اتاق و بعد هم که بتونیم در واقع شروع بکنیم.
سلام لیلا عزیز هم آمدن. سلام خوش آمدید. هلو. خانم زند صدای من هست؟ تشریف دارین در اتاق؟ ساجده صدای من هست؟ صدای شما هست؟ بله بله. سلام به همگی. سلام خانم زنده عزیز. فکر صدای کنم من میشن؟ آره فکر کنم خانم زند یکم مشکل دارن. خانم شریف پور شما در واقع خوش آمد و خدمت خانم فرانچسکا. بفرمایید که کم کم وارد بحث بشیم. سلام عرض کردم آقای مشیری. سلام خدمت همه دارم در اتاق. Good afternoon. I think your time, Madam Rapporteur, Dr. Albanese. On behalf of Mr. Moshiri, I just welcome you. It must be a very hectic and busy day for you. So here we are, Mr. Moshiri and his colleagues at the room. They're welcoming you and they are very, very much grateful that you accepted their invitation to join for the discussion. Thank you very much for having me and hello everyone. آقای مشیری شما سوالا رو اگر میخواین مطرح بکنین حالا تا خانم. من فقط یک مقدمه کوتاه از در واقع رزومه خانم فرانچسکا که ما محبت کردن در خدمتشون هستین عرض بکنم. فقط من یک بار دیگه ببینم که خانم زنده اگر از صدای ما رو میشنوین نیازی به وی پی ان نیست برای ارتباط. بدون وی پی ان در واقع میتونین ارتباط برقرار کنین. اگر که صدای منو میشنوین فکر کنم از وی پی ان دارین استفاده میکنین. ما منتظر شما هستیم که در واقع بتونیم شروع کنیم. من یک مقدمه کوتاه عرض کنم از خانم شریف و میکروفونتونم اگر شما ببندید من ممنون، به خاطر اینکه صدای زمینه نباشه. من یک مقدمه کوتاه از خانم فرانچسکا عرض کنم که در واقع سایر دوستان هم در جریان قرار بگیرن که چه فعالیت‌هایی مخصوصا در حوزه فلسطین انجام دادن. در واقع در دوره مشاور ارشد بودن در زمینه مهاجرت و آقای آوارگی. مشیری عذرخواهی میکنم اجازه بدین من به گزارشگر بگم شما در حال معرفیشون هستین اگر اجازه بدین. بفرمایید. Madam Rapporteur, Mr. Moshiri is starting to introduce you to the audience by reviewing your brief background. Just he is starting doing that, so just wanted to explain to you. Sure. بفرمایید آقای مشیری. معذرت میخوام. آقای مشیری خانم زن صداتون خیلی چیز داره، صداتون قطع و وصل میشه. اگر از وی پی ان استفاده میکنید وی پی ان رو خاموش کنید. بسیار ممنونم. وی پی ان رو خاموش کنید مشکل حل میشه. عرض میکردم در واقع شبکه جهانی در مورد مسئله فلسطین هم دارن به نام GNQP تأسیس کردن. خانم فرانچسکا آلبانز یک در واقع ائتلافی از افراد متخصص که درگیر هستند در حوزه اسرائیل و فلسطین، به صورت گسترده هم در مورد وضعیت حقوقی فلسطین و اسرائیل مطالب و مقاله منتشر کردن. آخرین کتابی رو هم که منتشر کردن پناهندگان فلسطینی در حقوق بین الملل بوده که انتشارات دانشگاه آکسفورد در سال 2020 هم کتاب رو منتشر کرده.
این کتاب یک تحلیل حقوقی جامع داره از وضعیت پناهندگان فلسطینی، از منشأش تا واقعیت امروزی که وجود داره. تصویر کاملی رو در این کتاب ارائه دادن. البته مکرر و مرتب هم در دانشگاه‌های اروپایی و عربی در مورد حقوق بین‌الملل و جابجایی اجباری تدریس میکنن و سخنرانی هم میکنن. حدوداً 10 دهه به عنوان کارشناس حقوق بشر برای سازمان ملل متحد کار میکردن، از جمله دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و آژانس امداد و کار برای آوارگان فلسطینی. اگر بخوام از دیگر در واقع فعالیت‌هایی که انجام دادن بگم، در حوزه در واقع در سراسر خاورمیانه هم فعالیت‌هایی داشتن، همینطور شمال آفریقا و آسیا و اقیانوسیه در مورد هنجارهای حقوق بشری، اجرای هنجارهای حقوق بشری هم فعالیت‌های گسترده‌ای داشتن، به ویژه برای گروه‌های آسیب پذیر از جمله پناهندگان و مهاجران. دارای مدرک حقوق با رتبه ممتاز هستند از دانشگاه پیزا و البته مدرک LLM در حقوق بشر از یکی از دانشگاه لندن. ملیت ایتالیایی هم دارن. فکر کنم دیگه در واقع کافی باشه رزومشون، چه که در واقع حالا خودشون هم قطعا هر جا لازم باشه توضیح بیشتری خواهند داد. مهدی روحانی فر هم اومد. سلام عرض میکنم. ببینیم اگر که خانم زند الان صداشون درست شده باشه که وارد بحث بشیم. سلام. بله صدای منم فکر میکنم اصلا برسه. میکروفونتون بسته شد، صداتون خوب بود. بله سلام. اجازه بدین که من به خانم فرانچسکا هم سلام بگم. حتما میس حتما. Miss Francesca Albanese. Hi, my name is Layla, and I live in the States. I watched you on Democracy Now! I was so impressed by the information you shared with everyone, and thank you very much for everything you do. And 2 days ago on Al Jazeera, you were magnificent. Thank you again. Thank you for everything you do with passion and the responsibility that all of us have. Thank you. Thank you. خب خانم زند، اگر که نکته در واقع مقدماتی خانم فرانچسکا دارن اونو در واقع بشنویم و اینکه حالا بعداً در واقع سوالات رو مطرح کنیم. صداتون قطع و وصل میشه. بله. 2 روز مصاحبه داشتن توی الجزیره که بسیار مصاحبه خوبی بود. من به دوستان توصیه میکنم اگر ندیدن حتما ببینن، راجع به مسئولیت در واقع خبرنگارا که چطور باید این رو گزارش کنن، اتفاقاتی رو که روزانه داره میفته در اون محدوده. و همینطور توی برنامه دموکراسی ناو که یه برنامه روزانه است که در آمریکا پخش میشه، به ایشون گفتم که برنامه هاشون بسیار عالی بوده و کلی به ما انرژی داده. پس با اجازهتون آقای مشیری من شروع کنم. بله حتما بفرمایید که در واقع آنچه که خودشون در واقع برای مقدمه مورد نظر دارن بفرمایید که بعداً حالا ما وارد سایر موضوعات بشیم. باشه. Miss Albanese, I don't know how you are comfortable to call you or to refer to you, but thank you again for being here, for coming here. We are thirsty to hear from you. Although most of us follow you on Twitter and other venues, social media. But we would appreciate if you start with what you feel and you prefer us to know. What is your message? What you want us to do? Whatever you think we Iranians from around the world can do and can help, and what is the real story in Gaza these days?
Ms. Albanese, can you hear us? Can you hear me? Yes, now. Yes. Would you like me to repeat? Yes, please. We didn't hear anything. Yeah. Shall I give you time to translate then? Or do they understand me in English? It would be great if you give us some time. Of course, of course. So what I said is, first of all, I'm very grateful to be with you all today, and it's the first time I speak in a context where there are Iranian people, and I'm all the more appreciate because I know that it's been also a difficult year for many of you. So thank you for caring for the fate of people in Palestine. Thank you. خانم فرانچسکا میگه اول تشکر میکنه از اینکه دعوتش کردیم و اینکه اینجاست اولین باره که برای یه گروه ایرانی داره صحبت میکنه و میخواد که بگه که متوجه اینم هست که تو این سال گذشته ما ایرانی‌ها هم زمان خیلی سختی رو گذروندیم و خوشحاله که این فرصت رو داره که با ما راجع به مسائل فلسطین و غزه صحبت میکنه. Yeah, the situation is extremely critical, and as someone who has been engaged on Palestine for almost 2 decades, I can tell you I've never seen anything like that, and I think that the Palestinian people are now facing the greatest threat in what remains of their land and as a people in that land. صحبتاشون رو میخوان خانوم زن صداتون قطع و وصل میشه. خانوم زن خانوم زن در مورد مسئله فلسطین دارن کار می‌ها سعی میکنم. آره به نظرم یک تغییر جا اگر بدیم. Shall I continue? Yes. Yeah, I was saying the 7th of October has been a tragic day, and I've condemned. صداشون قطع شد. Miss Francesca. Yes, can you hear me? We can hear you now. Yes. Oh, okay. No, I said as of the 7th of October, what Hamas has done is terrible. I've condemned it from the very first minute, saying that killing intentionally civilians and taking civilian hostages are war crimes, and there is no question about that. But the response that Israel has done has nothing to do with international law. It's completely outside what international law permits. Yes, thank you. اولا گفتن که امیدوارم صدای من خوب بشنوی، من جامو تغییر دادم، ولی اولا که ایشون گفتن که آقای مشیری اگر صدام نمیاد لطفاً منو اینتراپت نه کنین. صداتون هست. فقط خانم فرانچسکا چرا از اتاق بیرون بله. افتادن؟ شما از پشت صحنه لطفاً سعی کنین ایشون رو بیارین. آره شما بفرمایید که من چیز کنم. بله. ایشون گفتن که در واقع از صحبت قبلیشون در مورد این بود که ایشون سال‌هاست که دارن قضیه فلسطین رو دنبال میکنن، ولی این اولین باری که وضعیت این
هست و فلسطینی‌ها خیلی از زمین و زندگی‌هاشون رو تحت تاثیر این شرایط اضطراری این روزها از دست دادن و این بدترین روزایی هست که دارن. میگن که در ارتباط با کارهایی که از اکتبر 7 اکتبر اتفاقاتی که افتاده اکتبر گذشته، در واقع کارهایی که اسرائیل کرده به طور مطلق war crime هستش، یعنی در واقع بر علیه تمامی قوانین بین المللی اسرائیل به عنوان یک ناقض این قوانین و کسی که جرایم جنگی پشت سر هم داره انجام میده شناخته شده و شناخته میشه. فرانچسکا؟ میس ابلینزیا؟ Miss Albanese, can you hear us? Hello? Your mic is off. بفرمایید میکروفونشون بسته است. بله. If you can turn your mic on, if you hear me, please turn your mic on. If you touch, ببینید باید بگین که کجاست برای در واقع فعال کردن میکروفون. بله. Your mic is on the right corner, on the bottom part of your page. If you click on that, if you touch it, it will be on. If you hear me. Francesca, can you hear me? If you hear me, your mic is in bottom right corner of your page. Touch it, and then it will be on. فکر میکنم چون من بهش گفتم کجاست، حتما یا ما رو نمیشنوه یا از طرف خودش مایک رو آن کرده ولی ما نمیتونیم بشنویم. نمیدونم. میخواین از پشت صحنه باشون صحبت کنیم؟ حتما منتها به نظرم میکروفونشون نمیدونن که میکروفون چطوری باید باز بشه. شما به آقای جیمیور هم یه بین مطلب و سلام و خاصی بکنید تا مشکل خانم فرانچسکا حل بشه. باشه. Mr. Mir, hi. This is Leila. I don't know if you can hear me. میکروفونشون بسته است. بله. Your mic is off also. Oh, okay, good. It shouldn't be. Can you hear me now? We can hear you now, yes. Oh, good. Yeah, fine. Hello. Good evening. Hi, the same from here. Good evening to you. Hi. I don't know if Miss Albanese can hear us or if she has a difficulty to unmute his mic. آقای مشیری میخواین میخواین که با جیم صحبت کنیم یکم؟ من الان چیز میکنم دیگه، تلاش میکنم که در واقع بگم میکروفونشون بسته است. حال با توجه به اینکه من فکر میکنم که آقای جیم خیلی هم فرصت نداشته باشن چون فکر کنم BBC برنامه دارن. حالا با توجه به اینکه امروز مجدد درگیری آغاز شده، یه نقطه نظرشون و نکته‌ای هم که دارن در این مورد اگه بگن ما خوشحال میشیم. Jim, while we are waiting for Francesca to join us again, Mr. Reza is asking, what do you think about today? We heard again, just till 1 hour ago that I checked the news, it was almost 100 Palestinians were dead again, and in both West Bank and Gaza. So what do you think? Where are we going from here? What are we doing? Well, it seems clear that Israel is determined simply to continue the war, although Hamas says that during the night it was offering to release more hostages.
more Israeli hostages. It seems that the complication was that Hamas has already released all the women and children it was holding, civilians, but Israel wanted female soldiers to be released, and Hamas was regarding them as soldiers, not as simply as females. So it was refusing to put them in the same category as women and children. But Israel, in any case, seems to have decided that it wants to pursue the war anyway. So the hostage issue has been put to one side and the war continues. As you say, more than 100 people, it's 109 is the last figure I saw for the number of people killed on this day so far. Qatar, which has been very important in the negotiations, says that it is continuing to pursue negotiations to try and restore the truce, the ceasefire. But so far there's no sign that Israel is willing to do that, and the war is going on. And we can talk in a minute about what exactly is happening on the ground. But if you'd like to do some translation, بفرمایید. مرسی. جیم در واقع تایید کرد که بیشتر از 109 نفر تا الان کشته شدن از طرف غزه و همین امروز صبح در واقع این تروس، این آتش بس تموم شده. و چیزی رو که جالب بود که الان اضافه کرد بهش اینی که حماس تمام زنان و بچه هایی که آدمای معمولی بودن، یعنی ارتشی نبودن، رو آزاد کرده، ولی اسرائیل اصرار داره که زنان ارتشی رو، زنانی که سرباز هستن رو حماس آزاد کنه، ولی چون قرارداد راجع به همه آدمای شهروندای معمولی بوده، کسانی که ارتشی نیستن، حماس خودداری کرده از این و اسرائیل همچنان به بمبارانش داره ادامه میده. از یه طرف دیگه قطر اعلام کرده که هنوز هم این در واقع دیالوگ بین دو تا گروه ادامه داره و قطر هنوز داره کار میکنه روی اینی که گروه ها بتونن این دو تا ساید، این دو تا طرف بتونن به یک آتشبس طولانی تری دسترسی پیدا کنن. اما واقعیتش اینه که معلوم نیست آیا اسرائیل این رو قبول خواهد کرد یا نه، یا اینکه به صحبت‌هاش با طرف مقابل ادامه خواهد داد یا نه. The line has gone quiet. Are you still there? Yeah, Yes. I translate. Yeah. Okay. What's happening on the ground militarily is that the Israelis have been attacking on the ground to the north and, well, around Gaza City. And Hamas says that it has attacked a number of Israeli tanks and other vehicles. The Israelis, meanwhile, have been heavily bombarding that whole area of northern Gaza with artillery and aircraft. But it has also been attacking positions or buildings in the south of Gaza, where, of course, there are now at least 1 million displaced people from the north of Gaza taking shelter in the south. But Israel has hit a number of buildings in Khan Yunis, for example, which is the biggest town in the south, and near Rafah, which is the main crossing with Egypt. And my impression is, I should also add importantly, that Israel has divided the southern half of Gaza into more than 2,800 what it's calling blocks. In other words, it has made a map with squares on it, or little divisions on it, more than 2,800 of them, and each one is allocated a number, so that Israel is saying that everybody in those areas in the south should learn what their number is, so that when Israel makes an announcement on social media that block is going to be hit, they will know to get out. Or if the one next door is going to get hit, they should get out. So clearly Israel intends to take over bit by bit the whole of the south. And we can talk again a bit more about detail if you'd like to do some translating. Thank you. Thank you, Jim.
ایشون میگن که در واقع شمال تا حالا شمال غزه بمباران شده بود. اسرائیل از امروز شروع کرده جنوب غزه رو هم داره بمباران میکنه و تعداد زیادی اون قسمت که در واقع اگه یادتون باشه همه از شمال کوچ کرده بودن به طرف جنوب، چون اسرائیل اعلام کرده بود اونجا امنه و همه اونجا در واقع سنگر گرفته بودن. 2 منطقه هستش در اون منطقه جنوبی که خان یونس هست که در واقع منطقه امن محسوب می شده، اما الان داره بمباران میشه. و یه مرزی هست، مرز رافا، فکر میکنم تو فارسی شاید رفاه بهش بگیم، مطمئن نیستم، ولی رفح، بله رفح، که مرز با مصر هست و مردم همه دارن باز هجوم میارن به اون طرف. یه چیزی نمیدونم بگم جالب ولی بسیار غم انگیز اینه که الان یه نقشه‌ای رو اسرائیل بیرون داده که این نقشه جنوب غزه رو داره نشون میده که اسرائیل اینو تقسیم کرده به بلاک‌های مختلف. بلاک در واقع مثلا از این کوچه تا اون کوچه یا از این خیابون تا اون خیابون، اینا رو تقسیم بندی کرده. 2800 تا بلاک رو، 2800 تا محله رو نامگذاری کرده تو جنوب غزه و به اینا هر کدومشون بهشون یه شماره داده و به مردم غزه، به جنوبی‌ها اعلام کرده که ما این شماره ها رو از طریق شبکه‌های اجتماعی اعلام میکنیم. شماره ها رو شما باید دائما نگاه بکنید که شماره ها اعلام میشه. وقتی شماره منطقه شما اعلام شد باید اونجا رو ترک بکنیم برای اینکه اونجا رو قرار بمباران بکنیم. نمیدونم از این تلختر چی میتونه باشه. جیم؟ Sure. This, of course, assumes that everybody has access to the internet in order to learn what block they belong to and to hear when it is they should leave their houses because they're going to be hit. Now, the implication of that and other things that we're seeing is that the Israelis may be intending to be a bit more targeted, more precise in their striking of targets. It's quite clear that in the first phase of this war, especially in the north of Gaza, but also elsewhere, they were deliberately destroying large numbers of buildings, including whole apartment blocks and whole quarters, whole neighborhoods. And a lot of detail on this has been given by Israeli publications, such as a magazine called Plus 972, which is the international code for dialing Israel, which shows clearly that the Israelis knew very well that they were going to be killing a lot of civilians. They knew with each strike that they did, roughly, in fact, really almost precisely, how many civilians, or what they call collateral damage, how many civilians were going to be killed. It seems, from what I've seen so far, that they intend, perhaps under American pressure, to be a bit more precise, especially in the southern part of Gaza. For example, there was a building in Khan Yunis which had about 6 floors, 6 stories, and they hit an apartment on the 5th floor, taking out that apartment completely and apparently killing several people in that apartment. But the floor above, the 6th floor, and the 4 floors underneath were left intact. So it shows that if they want to be precise, they can be very precise, and which underlines the fact that if you look especially on the BBC website, you can see a comparison, a before and after comparison of the damage done, especially in northern Gaza, where whole neighborhoods were completely pulverized, completely demolished. So it seems so far that they may be intending to be less indiscriminate and a bit more precise. Again, probably because the Americans are putting a lot of pressure. They feel, I think, embarrassed by the level of casualties and damage. There have been certainly more than 15,000 Palestinians killed, perhaps as many as 8,000 children killed since this war began on the 7th of October. Thank you. جیم اینجا برامون گفت که در واقع اسرائیلی ها مثل اینکه تصمیم گرفتن یکم دقیق تر هدفاشون رو هدفگیری بکنن، هدفهایی رو که قراره نابود بکنن. یک گزارشی از یک مجله به اسم 972
972 از این مجله یک گزارشی اومده که توضیح میده که آمریکایی‌ها زیاد به اسرائیل دارن فشار میارن که تعداد کسانی که مردم عادی و معمولی که دارن کشته میشن تو این جنگ خیلی بالا رفته و اسرائیلی‌ها مجبورن کاری بکنن این تعداد رو کمتر بکنن. و در حالی که مثلا در شمال غزه که جنگ شروع شد، اسرائیلی ها یک منطقه در واقع یک همسایگی رو به طور کلی با خاک یکسان کردن، الان نشون میده که میتونستن همیشه که خیلی دقیق تر باشن. مثلا در خان یونس یک آپارتمان 6 طبقه‌ای هست که اسرائیلی ها فقط طبقه ششمش رو زدن و طبقه های پایین همه سالم مونده. یعنی این نشون میده که تا حالا هر چقدر که این کشته ها صورت گرفته، به عبارتی بعضیا میگن 8000، یعنی جیم 8000 تا بچه رو عنوان کرد، من بیشتر از اون شنیدم، تا حالا 8000 بچه اگر کشته شده میتونسته این تعداد بسیار بسیار کمتر باشه، برای اینکه اسرائیلی‌ها تواناییشو داشتن که از در واقع ابزار نقطه زن برای خراب کردن اون محلی که فکر میکنن حالا اعضای حماس جمع شدن استفاده کنن، ولی هرگز این کار رو نکرد. It seems clear the Israelis, Netanyahu, the Prime Minister's office, has spelt out very clearly that Israel intends to pursue and finish this war. Its aims are, he said, first of all, to get back the hostages, then to destroy or to eliminate Hamas, and to ensure that Gaza in the future should not be able to represent any threat to Israel. One might say that in terms of retrieving hostages, Israel's best bet might be negotiations rather than resuming the war. I think a lot of the families of hostages would much prefer to see negotiations and diplomacy, which has already seen more than 100 Israeli hostages freed. And it's hard to imagine how they can free them by bombardment, because already it's clear that at least several have been killed by their own country's fire. Do you want to translate that and then I'll continue? Yes, sure, thank you. جیم میگه که در واقع نتانیاهو این رو اعلام کرده یه جوری که اسرائیل این جنگ رو ادامه خواهد داد و 3 تا هدف اصلی داره ادامه این جنگ. اونطوری که جیم دستگیر شده از صحبت‌هایی که نتانیاهو و بقیه انجام دادن، اینه که اول گروگان‌ها همه آزاد بشن، دوم اینی که حماس به طور کلی از بین بره و سوم این که اون منطقه خیلی ضعیف باشه و امکانی این رو نداشته باشه که دوباره بتونه یه گروهی مثل حماس رو داشته باشه. و جین داره فکر میکنه که چطور اصلا امکان داره در این درگیری هایی که هر روز بمب و موشک داره میاد، امکان اینه که این گروگان ها آزاد بشن چطور میتونه وجود داشته باشه. مخصوصا اینکه تو این امروز یا اینکه در حتی روزهای اول چند تا از همین گروگان‌های اسرائیلی توسط بمباران‌های خود کشور خودشون، توسط بمباران‌ها و موشک‌های اسرائیلی اینا کشته شدن. جیم فکر میکنه که برای آزادی این گروگان‌ها بهترین راه همینه که این در واقع صحبت‌ها و مذاکرات ادامه داشته باشن. جیم؟ What Hamas's war aims are obviously could be summed up by the word survival. Because Hamas can hardly do more than hope for that at the moment, but it says that its fighters on the ground are attacking Israeli tanks and so on. They have fired a number of rockets into Israel, but their main hope is to simply be able to survive and hope that diplomatic pressures will get the Israelis to stop fighting, or at least also that there could be another round of negotiations, or another pause at least, to negotiate further hostage releases, which the Qataris and Egyptians say they are continuing to pursue. It's a question now on the hostage issue of looking at the Israeli military hostages, I mean soldiers, male or female, or male and female, who were seized by Hamas or other groups on the 7th of October. Hamas would be looking for a higher price for them
than for the civilian hostages, who were worth, if you want to put it like that, 3 Palestinians for every 1 Israeli freed. For soldiers, they would be looking for a much higher price in terms of Palestinian prisoners to be freed by Israel. Leila. Thank you. جیم معتقده که الان حماس در واقع داره میخواد که این دیالوگ و این در واقع نگوشیشن بین 2 تا گروه ادامه پیدا کنه، برای اینکه شاید یکی از راههایی که حماس بتونه حتی زندگی خودش رو ادامه بده یا اینکه نفس بهتری بتونه بکشه همینه که این مذاکرات ادامه پیدا کنه. یک، دوم و مهمتر اینه که در واقع میخواد تو این مذاکرات بتونه یک پوان بیشتری بگیره، به خاطر اینکه الان در مقابل هر یه دونه اسرائیلی 3 تا فلسطینی آزاد میشن و حماس میخواد ارتشی‌ها البته هنوز یعنی نظامی‌ها هنوز از هیچ گروهی آزاد نشدن، فقط مردم معمولی بودن و حماس میخواد حداقل برای نوبت نظامی‌ها که میشه این تعداد بیشتر باشه، چون تعداد فلسطینیای نظامی هم که در زندان‌های اسرائیل هستن تعدادشون زیاده و حماس میخواد این تعداد 1 در برابر 3 بیشتر بشه و مصر و قطر هنوز به این مذاکرات دلخوشن و هنوز داره مذاکرات در این حال انجام میشه. جیم؟ Just a word about the American position, which is obviously very important. The American Secretary of State, Antony Blinken, is or has been in Israel, and he has also been to the West Bank to speak to Mahmoud Abbas and Palestinian officials. The American position is that obviously it wants to see much fewer Palestinian casualties, but it continues to support the Israeli attempt to completely eliminate Hamas, and it is looking to a period beyond that, to the question of who will administer or rule Gaza. And that was why he was seeing Mahmoud Abbas, the president of the Palestinian Authority, which the Americans would like to improve because it is regarded as corrupt and incompetent, and it would like it to take over in Gaza. That will be complicated because the Israelis do not want that. Netanyahu's strategy for many years has been to keep Gaza split from the West Bank, to divide the Palestinians, and for that reason he for many years supported the growth or the strengthening of Hamas, which may seem strange, but as recently as 2019 he was arguing that, and he was allowing and arguing that it should be allowed for money, large amounts, maybe a total of $1 billion, should be allowed to go to Hamas, to Gaza, from Qatar. And indeed that was happening. Suitcases full of dollars were going through the Eretz crossing point into Gaza with Israeli permission to strengthen Hamas in order to undermine the Palestinian Authority and keep the Palestinians divided. So America's position in that respect is very different from that of the Netanyahu government. The Americans are arguing, as is almost everybody else, the UN, many Arab states of course, and many other countries, for a 2-state solution to the Palestinian issue to come out of this war. But that of course is something to which the Israeli government, and especially Benjamin Netanyahu and some of his more extreme ministers, they are absolutely opposed to that. So we're going to see in the future quite a strong conflict between those 2 views. Leila. Thank you. جیم در واقع لیلا جان یه لحظه من پوزش میکنم. این در واقع نکات آخری که آقای جیم اشاره کردن رو ترجمه کنید. خانم فرانچسکا خیلی فرصت ندارن چون 1-2 تا کار ضروری هم براشون پیش اومده که بلافاصله بریم پیش خانم فرانچسکا و بعد مجدد با دوستان هستیم. ممنون. خواهش میکنم.
I'm going to translate this last part, and then we will go to Francesca because she doesn't have much time to stay with us. And then, Sure. if you allow us, we will come back to you. Of course, of course. Thank you. جیم الان یه کوچولو برای ما موقعیت آمریکایی‌ها رو توضیح داد و گفت که آمریکایی‌ها مثل کشورهای عرب و مثل در واقع یونایتد نیشن، مثل سازمان ملل موافق این هستن که دو تا استیت وجود داشته باشه، دو تا حکومت عرب و اسرائیلی وجود داشته باشه. ولی اسرائیلی‌ها مخصوصا بیبی نتانیاهو خیلی مخالف این هستش، به خاطر اینکه همیشه دلش خواسته بین غزه و بقیه وست بنک یک فاصله وجود داشته باشه، بین در واقع فلسطینی‌ها فاصله وجود داشته باشه که اونا در واقع جدا بندازه حکومت کنه دلش. به دلیل اصلیش هم این هست که در واقع هدف اصلیش اینه که نتونن یک حکومت واحد داشته باشن. البته حالا بحث‌های دیگه‌ای هستش که انشالله بعد از اینکه دوستان رفتن اگه ما خواستیم ادامه بدیم در این مورد ادامه میدیم. فقط اینه که دلیل اینکه اسرائیلی‌ها غزه رو میخوان بمونه و نخوان اتحاد داشته باشن نه دلیلش، بلکه حمایت از سال 2019 به این بر حمایت بسیار زیادی از حماس انجام شده. حتی معتقده که بیشتر از بیلیون ها دلار در واقع از طریق قطر و توی چمدون به غزه رفته برای اینکه حماس رو بخواد قوی بکنه. حالا اگر که دوستان مایل باشن بعدا میتونیم بیشتر راجع به این صحبت کنیم. اگه اجازه بدیم بریم سراغ خانم فرانچسکا. Miss Francesca Albanese, hi. Sorry we missed you. Go ahead. Sorry, this is also because I'm new to Clubhouse and I don't know how it works. Me too. That's Sorry. fine, we understand. Yeah, no, and I was very happy to listen to Jim. Nice to meet you, Jim. And you, Very Francesca. interesting. Yeah, very interesting what you were saying. And indeed, I would like people to understand that here, I've said it from the very beginning, the real victims are both Israelis and Palestinians. Clearly, the Palestinians more than anyone else because they are dying in the thousands and they are really defenseless in the face of increasing violence by Israel. But also the Israelis, I think that they have not clearly understood what happened on the 7th of October because Hamas wouldn't be, as Jim was saying, Hamas wouldn't be the danger it is, and it represents both for Hamas in Gaza, both for the Israelis and the Palestinians, if it was not for the support that it has been granted by subsequent Israeli governments. Thank you. خانم فرانچسکو اولا معذرت خواهی کرد چون که خیلی تازه هست به این سیستم کلاب هاوس، ولی معتقده که فلسطینی‌ها خیلی خیلی بیشتر تو این جنگ آسیب دیدن، اگرچه فکر میکنه هم فلسطینی‌ها و هم اسرائیلی‌ها در واقع خیلی آسیب دیدن همشون، مردم معمولی، یعنی آدم‌هایی که اصلا نظامی نیستن، ولی گاهی وقتا شاید قابل مقایسه نباشه. البته بازم فکر میکنه که اگرچه حماس خطرناکه، اینطوری میگن ایشون، اگرچه حماس خطرناکه ولی نمیتونست این خطر و این قدرت رو داشته باشه اگر به خاطر حمایت‌های خیلی زیاد اسرائیلیان نبود، یعنی پولایی که اسرائیلی‌ها تو این مدت فرستادن و حمایت‌هایی که کردن به همون دلیلی که جیم به ما گفت. Yes, and there are two things I would like to share. The first is, as I was mentioning before, we are facing a crisis of really epic proportions because I'm in touch with people in Gaza almost on a daily basis, former colleagues from the UN, and everyone is saying the same, including people who have been in conflict areas for all their life. They have never seen such an inferno. It's hell on earth, the situation in Gaza. And it's much worse of what we, even as following closely, it's even worse than what we see. The death and the injured and the level of destruction and the fact that there are no longer hospitals functioning in Gaza. So disease is spreading among the children and the adults. And as of today, bombs started on pouring on Gaza again. So these people are led
to certain death unless Israel is stopped. Thank you. فرانچسکو میگه که این شاید بزرگترین تراژدی هستش که خودش دیده و معتقده با هر کسی هم که صحبت کردی، کسانی که سالها توی محله ها محدوده های جنگی بودن، معتقدن که این بدترین و تلخترین تراژدی که ممکن اتفاق بیفته. سطح و اندازه خرابی ها بسیار بزرگه. تعداد کشته شدگان، تعداد مجروحان، با توجه به اینکه بیمارستانی هم وجود نداره برای درمانشون و این وضعیت استاپ نمیکنه، این وضعیت تموم نمیشه تا وقتی که اسرائیل نخواد و معتقده که باید اسرائیل در واقع تموم شدن این وضعیت اسفبار فقط به دست اسرائیله که استاپ بکنه. فرانچسکا. And the second thing is that it's clear that particularly Western countries will not soon move to stop this, to change this situation, to stop Israel, to stop the war. So it's necessary to have a huge mobilization of people of conscience, especially in Western countries, as many are already doing. Because, I mean, what I can see from within the UN, it's an incurable paralysis. Thank you. فرانچسکا میگه که و چیزی که متاسفانه ما داریم میبینیم اینه که کشورهای غربی تا الان نشون دادن که واقعا هدفمند نیستن در اینکه اسرائیل رو استاپش کنن از ادامه این جنایات و واقعا تا بخوان به جنبن ممکنه که زمان خیلی زیادی بگذره و خیلی وضع‌تر بشه. بنابراین پیشنهادش اینه که تعداد زیادی از مردم مخصوصا در کشورهای غربی باید اقدام بکنن. مردم معمولی یعنی گروه‌ها، NGO ها، باید اینها، کسانی که ارتباطی با دولت‌ها ندارن، اینا باید بیان و هر کاری که از دستشون برمیاد انجام بدن تا این وضعیت بتونه استاپ بشه برای فلسطینی‌ها. فکر کنم دوباره خانم فرانچسکا. Yes, Francesca. Can you hear me, Francesca? فکر کنم میکروفونشون بسته است. بله. Your mic is off. If you go to the bottom part on the right hand, you see a mic. Click on that. It will be on. I don't know if you can hear us. من حالا نمیدونم میخواین آقای مشیری یکم دوباره سعی کنیم از راه های دیگه ایشون رو با خبر بکنیم، ولی برای من خیلی جالبه که چیزایی که فرانچسکا گفت البته ضروریه و حتما انجام باید بشه. نمیخوام ناامیدی درست کنم، ولی یادمونه که تو جنگ عراق بزرگترین تظاهرات ضد جنگ انجام شد ولی دوباره ادامه پیدا کردیم وضعیت. Jim, we are waiting for Francesca and hopefully Reza can reconnect with her. Her mic is off, I guess. Yeah, I can see that. I've shared with people my concern based on what Francesca said in the last sentence, that if you remember in the war against Iraq, the basically illegal invasion of Iraq, the whole world was against that war. If you remember, it was lots of demonstrations in the Western countries, and unfortunately, the Iraq war took place. Do you think these NGOs or peace communities in different countries will be successful to push for peace or stop Israel and their lobby? It's hard to imagine it, but it comes down to America, really, at the end of the day. In the same way as America was almost alone in invading Iraq, but unfortunately Britain went along with it, despite the fact that 1 million people demonstrated in London against joining the war. Britain went along with this illegal invasion, which was completely unjustified by its own definitions, because it was based on accusations
against Saddam Hussein of involvement in terrorism and in weapons of mass destruction, neither of which were true. So it was a completely voluntary war. It was not an imposed war, and yet world public opinion could not stop it. So in the same way, it's hard to see the Israelis listening to anybody except for America. And now America is airlifting arms to Israel and supporting it diplomatically and continuing to support its main war aim of destroying Hamas. It just has reservations about the degree of indiscriminate destruction and killing of civilians involved. They want it to be more surgical, less embarrassing. But here I think perhaps the Arab countries have a role to play in pressuring America. They may be doing that quietly in the background, but they're not doing anything very visible or very forceful to make their opinions felt. But there may be also pressures inside the United States. Inside the Democratic Party, there is a lot of unhappiness about the level of casualties among the Palestinians. And this could matter because also in some of the key swing states, and of course I should remind you that the presidential elections next year, in several of the swing states, the states which hold the balance in the election, there are large Muslim communities who have made it clear to the White House that they will not vote for Mr. Biden unless and for the Democrats unless they change their policy and support a ceasefire and impose a ceasefire on Israel. So it could be that change might come from inside America. And I should add maybe that there are quite a large number of Jewish Americans who are very disturbed by what is happening. Some of the most visible demonstrations against the war and in favor of a ceasefire have been, for example, in New York by organizations of Jews who are against the war and against the violence and who want a ceasefire, Jews for peace. So these things could all help bring about a change in the American administration's attitude, and the amount of permission or permissibility or indulgence that it shows towards the Israelis. I'll just go on a little bit more. In all the wars that I've witnessed in nearly 50 years in the Middle East involving Israel, there's always been a point at which American pressures force Israel to stop and pull it back. We're nowhere near that point yet, but it could come. Thank you. من همین نگرانی خودم که با شما شریک شدم برای جیم هم گفتم و جیم تقریبا با من موافقه، اینه که خیلی سخته بتونیم تصور کنیم که مردم با تظاهراتشون بتونن دولتاشون رو در واقع استاپ بکنن از اینی که یا دولتاشون رو مجبور بکنن که اسرائیل رو مجبور بکنه که تمام جنایت ها رو ازش دست نگه داره. اما همونطوری که یادمونه مثلا در قضیه عراق، در جنگ غیرقانونی، در حمله و تصرف غیرقانونی عراق فقط آمریکا بود در دنیا که می‌خواست این کار اتفاق بیفته و بعدش هم انگلستان حمایت کرد آمریکا رو و متاسفانه شد آنچه نباید میشد و هنوزم دارن میبینن آثارشون. ولی جیم معتقده به خاطر اینکه سال دیگه سال در واقع انتخابات هست در آمریکا و تعداد مسلمان‌ها از ایالت‌های مختلف همه تقریباً اعلام کردن که به جو بایدن رأی نخواهند داد، در واقع این میتونه یک عاملی باشه برای اینکه آمریکا حداقل بخواد اسرائیل رو استاپ بکنه. یعنی جیم معتقده که تنها کشوری که میتونه اسرائیل رو مجبور بکنه که جنایت‌هاش رو ازش دست بکشه و ادامه نده آمریکاست و آمریکا هم به این دلایلی که الان زیر خواهم گفت شاید شروع بکنه به اینکه اسرائیل رو مجبور بکنه به این کار. تا حالا ما ندیدیم اتفاق بیفته، ولی دلایلی رو که جیم مطرح میکنه یکی همین انتخابات آینده آمریکاست که خیلی ها ممکنه دموکرات ها بترسن از این که رأی نگیرن به اندازه کافی برای ریاست جمهوری، و دوم اینه که در واقع فشار گروه های یهودی
آمریکایی که ما تا امروز دیدیم که تعداد خیلی زیادی از این گروه‌های یهودی آمریکایی موافق با آتش‌بس هستند و ممکنه که فشار این گروه‌ها، یعنی مسلمان‌ها و یهودی‌ها، به طور همزمان اما از دو زاویه متفاوت بتونه آمریکا رو، یعنی سربمداران آمریکایی رو به این فکر بندازه که بخوان اسرائیل رو متوقف بکنن. یک عامل دیگه هم میتونن کشورهای عرب باشن که عرب‌ها بتونن آمریکا رو مجبور بکنن به اینکه اسرائیل رو مجبور بکنه که این وضعیت رو ادامه نده. آقای مشیری فکر کنم شما مطلبی داشتین. من خواستم همین موضوعی رو که در واقع جیم اشاره کرد در مورد اینکه آمریکا در واقع تنها محلی است که میتواند این در واقع منازعه رو ختم بده، این هم از خانم فرانچسکا شما نظرشون رو بپرسید که آیا ایشون هم معتقدن به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل که تنها راه در واقع خاموش شدن این منازعه آمریکاست. من هستم. فرانچسکا are you here? Francesca, can you hear me? Your mic is off. If you look at the page on your phone, you go on the right bottom side and you see a mic, touch it, it will be on. نمیدونم آقای مشیری میخواین دوباره از یه راه دیگه ایشون رو پیدا کنیم. آقای مشیری شما صدای من میشنوین؟ Hello, هیچ کسی anyone there? Jim, can you hear me? I can hear you, yeah. Okay, صدای good. شما هست. بله صداتون هست. بله مرسی خانم. So I try to talk to Francesca. She has a difficulty to hear us, or her mic is off. But just to share some of my views toward, or some of my questions, basically, what can the world do? What can Americans do? And what, if anything, Iranian can do? Because, considering the situation, Iran being the accused already of having hands there. So is there anything you want to share with us? But meanwhile, I hope Reza can hear us, and I hope he's finding a connection with Francesca. Yeah, I can see that Francesca's Yeah. microphone is switched off. Yeah, but I'm going to tell my friends, Iranian friends, to what I said. دوستان همچنان که میدونین ما داریم سعی میکنیم که خانم فرانچسکا رو بتونیم دوباره برشون گردونیم، یعنی ایشون بتونن با ما صحبت کنن. ولی در همین بین چیزی که به ذهن من رسید که از آقای جیم بتونم بپرسم، البته هنوز فرصت سوال و جوابا نیست، ولی من سوء استفاده کردم از موقعیت خودم و خواستم که بهش فکر کنیم. اینه که اکتیویست های آمریکایی واقعا چی کار میتونن بکنن بیشتر از اینه که من الان دنبال میکنم کاراشون رو، همه هر روز جلوی در سنا، جلوی وایت هاوس تظاهرات هست یا همین تظاهرات بزرگی که هممون میبینیم. بیشتر از اون چه کار میشه کرد؟ و همینطور با موقعیت حساس ایران آیا کاری هست که ایران حتی بتونه با موقعیتی که داریم بتونه انجام بده؟ یا ما به عنوان ایرانی ها فقط آدمای معمولی، نه دولت و حکومت هیچی، ولی ماها چی کار میتونیم بکنیم؟ حالا نمیدونم آقای رضا شما الان فرصتی هست برای اینکه از جیم بخوایم اینا رو پاسخ بده یا اینکه بمونیم برای خانم فرانچسکا؟ آقای مشیری؟ اوکی. آقای مشیری هم صدای منو ندارن، پس اجازه بدین من یک کوچولو برای اینکه خیلی ساکت نشیم هممون از آقای جیم بخوایم. جیم I think neither Reza nor Francesca can hear us, so the stage is ours. Maybe there's nobody else there at all. It's just you and me. Yeah, the stage is ours. Let's go. Yeah. Yeah. Do you have any idea about the activities? What can we do as Iranians or as Americans or as Europeans?
Well, if you're talking about individuals, then obviously people can demonstrate, they can put pressure on their representatives. If, for example, in America, they can join in demonstrations and write to their representative in the House of Representatives or their senator, make their views known. They can also donate. There are many charities which are channeling funds to medical NGOs in Gaza, because obviously they need as much help as they can possibly get. As Francesca was saying, the humanitarian situation there is a nightmare. As for Iranians, I mean, that's a bit more complicated, because you're scattered around the world, and in Iran itself, of course, they have demonstrations, but they're perhaps officially encouraged. Now, one thing I was going to mention before, when we're talking about the repercussions of what's happening on the ground, we've already seen in Lebanon that the front here in South Lebanon versus North Israel, during the war, before the truce for hostages took place, there was a growing level of violence or exchanges across the Lebanese border with Israel. And of course that stopped. There was no ceasefire announcement, no truce announcement about it, but basically the level of violence or level of exchanges across the Lebanese border with Israel dropped right down to almost zero. There were a few little exchanges, nothing very much. But since the war has resumed, so the situation in South Lebanon has become more tense. And also groups in Iraq, which are backed by Iran, calling themselves Islamic Revolution groups or whatever they are, in Arabic, the Hashtrodi, the popular mobilization groups, they have said that they will resume attacks on American bases in Iraq and in Syria, because there are several thousand American troops still there, which once again raises the fear that this could become a much wider war and possibly could even involve Iran. So far, the signs have been that Iran does not want to have a major war, a major direct war, which would involve Iran clashing directly with America, which has two big aircraft carrier groups in the Mediterranean close to the coast with Israel and Lebanon. Iran does not want that. I think the signs are that Iran did not know this war was going to happen, and does not want to get dragged into it at a time not of its own choosing. But that does not mean that it might not encourage or encourage its allies in Iraq and in Lebanon and possibly Yemen also to raise the level of their harassment of American presence in the region, with the risk that it could flare up into a wider war. So that's another way that Iran, if not all the Iranians, might get involved in this situation. Leila. Yes, thank you. جیم معتقده که در واقع همه ما ایرانیایی که اگر جاهای دیگه غیر از ایران هستیم میتونیم برای نماینده های مجلسمون، برای سناتورامون، یعنی همون کاری که بیشتر اکتیویستا میکنن انجام بدیم. نامه، پتیشن، چیزهای مختلف میتونیم بنویسیم، میتونیم تماس بگیریم، میتونیم امضا کنیم. راه دیگهش میتونه این باشه که اگر کسانی که داخل ایران هستن یا هر جایی، میتونیم پول بفرستیم برای ارگانیزیشن هایی که، برای گروه ها و سازمان هایی که میتونن کمک های در واقع آماده هستن الان و کمک های پزشکی میکنن به کسانی که داخل غزه هستن. اما معتقده که به هر حال امکان این هستش که بعضی گروه ها بیشتر درگیر بشن، مثلا جنوب لبنان که همون هممرز اسرائیل هست. ما میدونیم در اخبار هممون دنبال کردیم و میدونیم که یه سری درگیری‌هایی بوده و هنوز هم هست. معتقده که هشترودی در واقع فکر میکنم، نمیدونم دقیقاً کی، ولی اعلام کرده که تارگت چیزاشو به اون جاهای ساختمان هایی که مال آمریکا هستن به اونا حمله خواهد کرد.
و البته ایران هم و ما یکم هم امروز راجع به یمنی ها شنیدیم که اونها هم البته هدفمند یکم دارن کار میکنن، ولی معتقده که خود ایران در واقع الان ما میدونیم که ایران از این حمله آگاه نبوده و ایران نمیخواد اصلا درگیر این قضایا باشه، اما به هر حال شرایط سختیه و امیدواریم که ما هرگز درگیر نشیم، یعنی من شخصا امیدوارم درگیر نشیم، ولی ایران نخواسته که درگیر بشه و نخواسته که مقابله بکنه با اسرائیلیا یا با آمریکایی‌ها به طور مستقیم. Jim, is there anything you want to add? No, I think I've said practically everything I can think of to say. Thank you very much. I think Reza is with us. آقای مشیری ما شما را نداشتیم فکر کنم برای یه مدتی. من متاسفانه خودم چند لحظه قطع بودم و البته تاسف بیشتر که چون 1 ساعت قرارمون بود با خانم فرانچسکا که بعد 6:30 تا 7:30 بود، متاسفانه به یک مشکلی در کلاب هاوس برخورده بودن که امکان رفعش با پیام نبود. خیلی تلاش کردیم و واقعا ایشون هم وقت گذاشتن که بتونیم با پیام این مشکل رو حل بکنیم، ولی متاسفانه امکان پذیر نشد. اولین بار هم بود که از این پلتفرم استفاده میکنن، برای همین یکم شاید تو جریان اتاق آموزش دادن بسیار پیچیده بود، ولی قول دادن که در کوتاه مدت همین چند روزه یک فرصتی رو دوباره بتونیم ازشون بگیریم که در کنار هم باشیم و بتونیم ازشون استفاده کنیم. ببینیم که مهدی روحانی فرد عزیزم سلام اجازه میدیم من برای آقای جیم اینو به ترجمه کنم. اینو بفرمایید و بریم پیش مهدی روحانی. Jim, the update from Francesca is unfortunately she could be with us only for 1 hour, and her 1 hour is we already reached it. It's 6:30 Iranian time till 7:30 afternoon, and she cannot be with us, but she promised she will join us again later. Unfortunately, she had a problem with the clubhouse. We are so happy you are here. Now, I guess we are asking another friend, Mr. Mehdi, to talk and share his view. I'm going to mute my mic. آقای روحانی فرد. مرسی. بله رضا جان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مشیری، خانم زنده عزیز، آقای خانم شهر، آقای سپید جان و جیم عزیز. من اگر اجازه بدید رضا جان با خانم زند یه جمله من نکاتی رو عرض میکنم، یه دیالوگی رو با آقای جیم اگر داشته باشیم خیلی ممنون میشم. ببینید، با توجه به اینکه ما خیلی از اسرائیل و آقای نتانیاهو میشنویم که هدف از ادامه این درگیری ها حذف و خنثی‌سازی کامل گروه حماس هست، اما آنچه که در عمل و در میدان جنگ میبینیم دستاوردها به هیچ عنوان از جنس دستاوردهای نظامی و جنگی نیست، بیشتر شبیه جنایت جنگی و دستکشی بشری است. من تا همینجا این جمله رو شما اگر برای اینکه طولانی هم نشه ترجمه بکنی، من در ادامه مطالب. Jim, Mehdi is actually bringing this to table that Israeli argument is they are going to fight with Hamas as a military establishment in the region, in the Gaza district. But as we see, they are doing only attack to civilians and kind of mass murders of all civilians, kids and others. So he explained this and he's going to continue with his question. و اینکه هدف قرار دادن بالغ بر 80 مرکز درمانی و بیمارستان، 255 مدرسه و بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی، بالغ بر 11,000 کشته که نزدیک به نصف اونها کودکان و زنان بودن و نزدیک به 3,700 مفقودی که اونها رو قاعدتاً باید کشته قلمداد بکنیم. همه اینها نشون میده که اسرائیل در دستاوردهای نظامی کاملا شکست خورده و کمترین آسیب رو
نیروهای نظامی حماس و تجهیزات مرتبط با حماس دیده. من مشخصا سوالم از جیم عزیز این هستش که آیا ایشون با نظر من موافق هستن که اسرائیل در هدف گذاری خودش در بعد نظامی کاملا شکست خورده و حمله به زیرساخت‌ها و بناهای غیر نظامی و هدف قرار دادن زنان و کودکان و مردان این سرپوش گذاشتن روی شکست اسرائیل هست یا خیر؟ Then Mehdi is adding that almost 20,000 Palestinians died, 255 schools have been destroyed, more than 80 hospitals and patient centers has been destroyed. So, and the question is this: do you think Israel has lost the military? Basically his military is weak and he has lost using force and military equipment to destroy Hamas, and it decided to destroy buildings and human lives. Do you agree? I don't think they've lost the battle militarily because it hasn't finished at all. But I think you're right to suggest that their aim is not purely a military one. From the beginning, people suspected strongly, and it's quite clear from some of the statements of some government ministers in Israel, that their intention was to depopulate the Gaza Strip, to make it uninhabitable, to destroy it, certainly in the northern part of the Gaza Strip, to make it so destroyed that it would be impossible to continue life there, with hospitals and the infrastructure, water, sewage, etc., destroyed. There's no doubt that there are some ministers in Netanyahu's government who want to use this opportunity, and maybe that includes Netanyahu himself, to finish the job of taking over all of Palestine. In other words, to expel the Palestinians, to force them out of Gaza into Egypt. And there has been signs of growing pressure on the Palestinians in the West Bank, in villages and towns there, where settlers, protected by the Israeli army, have been killing Palestinians. They've been burning and destroying their olive trees, threatening and pressuring them to leave their villages. And to push, with the idea that eventually they would be pressured and pushed into crossing into Jordan, which has long been a dream of people like Ariel Sharon in the old days, and is certainly the dream of people like the current finance minister, and I can't remember what the other one is, the Ben Gvir and Smotrich, the two Israeli settlers who are in Netanyahu's cabinet and who would love to push the Palestinians out into Jordan from the West Bank. So it could well be that this is kind of the ultimate goal of these people, which does not necessarily mean that that is what is going to happen, because, as I said, all the wars I've watched with Israel, including the 1982 invasion of Lebanon and the siege of Beirut, the 2006 war between Israel and Hezbollah, all these rounds of fighting have been brought to an end because the Americans eventually put sufficient pressure on Israel to stop and to pull back. So I don't believe the Americans could watch the Israelis expel the Palestinians from Gaza. But maybe the Israelis are still hoping that it could happen if they just keep going little by little on the ground and forcing them out. But I think that is the point at which the Americans would have to say, no, you can't do that. And when the Americans do say that, the Israelis have to listen, because they depend on America ultimately. So when Americans says, definitely you must stop, they do stop, because they have to. They depend on America.
And if America turns against them, they would be in a very, very difficult position. So I think you're right. I mean, they are deliberately trying to make a lot of the Gaza Strip uninhabitable. But they, in my mind, they have a range of possible goals, the ultimate one, the extreme one, and other ones that are less than that. And they may have to settle for something less than the expulsion of the Palestinians and the total control, reoccupation of Gaza, which the Americans have said must not happen. Sorry, that was rather long. That's fine. Thank you. ایشون معتقدن، البته در جواب کوتاه معتقدن که نه، اسرائیل از جنبه نظامی جنگ رو نباخته، یعنی بررسی‌های نظامیش غلط نبوده یا نگاه نظامیش. ولی در جواب طولانیشون این بود، در واقع اول صحبتشون هم همینو گفتن، اینی که تنها کسی که میتونه روی اسرائیل تاثیر بذاره آمریکاست و آمریکا هنوز اونقدر به اسرائیل فشار نیاورده. ولی ایشون فکر میکنن که در واقع هدف اصلی اسرائیل از این وضعیت اینه که اون منطقه رو از سکنه خالی بکنه و امکان زندگی معمولی وجود نداشته باشه و این بخشش رو با شما موافقه که در واقع این همه خرابی به بار آورده، ولی هدف اصلیشون در واقع اینه که اون منطقه خالی از سکنه بشه. چرا؟ به دلیل اینکه سالهاست که هدف اسرائیلی ها و مخصوصا این روزها هدف خود نتانیاهو و حتی وزیر اقتصادشون بارها اعلام کرده که علاقه به این دارن که غزه رو در واقع خالی بکنن از سکنه و بخوان بخشی از اسرائیل بکننش و در واقع هل بدن مردم غزه رو به بیرون از اون منطقه، که البته خیلی از عرب ها حتی یهودی هایی که این روزها خیلی درگیر این فضا هستن و راجبش صحبت میکنن معتقدن که این نکبه دوم خواهد بود. نکبه هم نمیدونم فارسی ما چی گفتیم، ولی خود عرب ها بهش نکبه میگن، زمانی که مجبور شدن که از فلسطین که این روزها اسرائیل هست خالی از سکنه بشن و کوچ کنن برن. و ایشون معتقدن که آقای جی معتقده که هدف اصلی اسرائیلی ها اینه. البته باز هم معتقده که آمریکا با این هدف بسیار مخالفه و این الان بحث بین آمریکا و اسرائیل در حال حاضر. خب من اگر اجازه بده رضا جان، من نکته دومم هم خدمت شما عرض بکنم. ببینید، اگر تحلیل آقای جیم رو بپذیریم، مبنی بر این که البته من باهاشون کاملا موافق هستم، مبنی بر این که اسرائیلی ها قصدشون اساساً یعنی هدف اولشون نابودی حماس نیست، اشغال تهمانده سرزمین های اشغالی است که تحت اختیار خودشون قرار بدن و عملاً امکان اسکان فلسطینیان رو در اون منطقه به حداقل برسونن. پس اگر این رو بپذیریم، من فکر میکنم که اتفاق 7 اکتبر شاید واکنش درستی بوده از طرف حماس و مردم غزه. اما نکته آخرم عرضم رو تمام کنم خانم زنده عزیز، این هستش که میخوام مخالفت بکنم با جیم عزیز، مبنی بر این که افکار عمومی جهانی خیلی کارکردی ندارن، به جهت اینکه امسال تفاوت اساسی که با سالهای گذشته و درگیری ها میکرده این هستش که برخلاف این که تمام بنگاه‌های رسانه‌ای و خبری دنیا در اختیار اسرائیلیا هست، اما شبکه‌های اجتماعی باعث شد که ما شاهد واکنش بسیار گسترده و متنوعی در کشورهای مختلف جهانی، مخصوصا اروپایی ها باشیم در مقابل اسرائیلی ها. این دو تا دستاورد داره. یکی این که به نظر من شاید در میان مدت امنیت زندگی رو برای اسرائیلی ها یه مقدار به خطر بندازه. مسئله دومش اینه که حتما در نظام های سیاسی دنیا اثر خواهد گذاشت و کمترینش مسئله انتخابات. وزیر امور خارجه ایالات متحده وقتی که با اسرائیلی ها در مذاکراتش این خبر بیرون میاد که اونها رو تحت فشار میذاره برای اینکه آتش بس رو زودتر اجرا بکنن، هم به دلیل هزینه هاست، هم به دلیل همون موضع‌گیری مسلمانان ایالات متحده
و گروه‌های مخالف جنگ در غزه هستند، اینها قطعا در نتیجه انتخابات اثرگذار خواهد بود و این همون دستاوردی است که ما از افکار عمومی از این صحبت میکنیم و باعث میشه که رفته رفته سیاستمدارها نسبت به موضع‌گیریشون به نظر من اگر میخوان در انتخابات‌های بعدی پیروز بشن تغییر بدن. مرسی. Maybe thank you for your response, and he agrees with you. But also he added that he thinks what happened in October 7 and following days actually make majority of people, especially in Europe, to be aware of what is going on. And in short, I'm translating it in brief. And that showed that many people see the reality, and the social media has been helpful on this regard. And another issue, he believes, it agrees with you again, that definitely not just United States, but maybe around the world, the elections that are coming, it could be influential in decision-making of the government and politicians in these countries. And hopefully they can make better decisions for the benefit of the victims, which are Palestinian in this regard. That's it, I guess. Shall I reply? If you would. Yes, like. sorry, it went very quiet. Yes, I think social media have played a very important part, and also mainstream media. Now, at what point that will actually matter a lot, maybe we have to wait a little bit. But I think that one of the problems is that what happened on the 7th of October, whoever was responsible, whether it was Hamas itself or other groups which came across into southern Israel after Hamas made the breakthrough, and even individuals who came through, there is no doubt that bad things happened. There was a lot of disinformation going around, and this continues to go around on social media out of Israel, pro-government people, who continue to say that babies were decapitated, which is simply not true. There is no evidence that that happened. A lot of the bodies that were shown, which were carbonized, burnt beyond recognition in cars, those deaths may have been actually caused by the Israelis with helicopters firing Hellfire missiles, or tanks which fired directly into houses where they knew there were hostages as well as Palestinian fighters, or whatever you want to call them, militants. But nonetheless, bad things were done by people who came in from Gaza, whether it was Hamas or other groups or individuals. It seems likely there were some rapes. Again, I can't say that's true, but I think there's a lot of evidence that that was the case, at least some. And what I think people in the Middle East don't understand is that this is a huge propaganda gift to the Israeli government, because for Jews around the world, it reawakens the trauma of the Holocaust. And this is something that can be exploited hugely by the Israeli government and its propaganda apparatus, because in the West there is currently a very big obsession with anti-Semitism, and for some years now in countries like England, there has been so much pressure that, for example, the definition of anti-Semitism has come to include criticism of Israel. In other words, if you are a critic of Israel, you are automatically anti-Semitic, and you are regarded as a bad person. This has got a lot more to do with European guilt about the Holocaust and about real European anti-Semitism, which is the reason, of course, that Israel exists, because in the 20s and 30s and 40s,
many thousands, hundreds of thousands of Jews were driven out of Germany and elsewhere in Europe and ended up in Israel. So this is a European complex, which people in the Middle East don't really understand, but it's very strong. And it made it very difficult for people to criticize Israel until the point where it became obvious that its reaction against Gaza was out of all proportion to whatever atrocities or bad things had been done by Hamas or other people who came from Gaza into southern Israel. There is no comparison. I mean, many, you're talking about maybe 8,000 children killed, as opposed to, much smaller numbers of Israeli civilians who died. But it's very difficult for people in the Middle East to understand the strength of the complex about the Holocaust and anti-Semitism, which is very big in Western thinking, but has really not much relationship to what is actually happening in the Middle East. Sorry it was so long. That's fine. Thank you, Jim. آقای جیم با شما خیلی آقای مهدی با شما خیلی موافقم از اینی که در واقع شبکه‌های اجتماعی یا حتی اون شبکه‌های در واقع قانونی کشورها، صدا و سیماهای کشورها در واقع کمک کردن به اینکه خبرها گفته بشه و شنیده بشه. اما یک چیزی هم اینجا مطرح میکنن و اون اینه که خیلی از خبرهایی که اون اکتبر هفتم اکتبر اتفاق افتاد که ما شنیدیم، مثل سربریدن بچه‌ها یا چیزهای مختلفی که اون روزای اول شنیدیم، معلوم شده که خیلی از اینها دروغه. ولی بعضی از اخبار مثل تجاوز کردن به زنها ممکنه، ایشون گفتن بعضی از اونها ممکنه که درست باشه و به نظر میاد که درسته و این خطر اون رو داره و چندین بار توی صحبتشون تاکید کردن که ممکنه ماهایی که برای این منطقه هستیم و هیچ دخلی در مسئله هولوکاست نداریم این رو متوجه نشیم، ولی این وضعیت در واقع این اخباری مثل همون تجاوز ممکنه که خیلی تاثیر بیشتر از اینه که ما فکر بکنیم توی ذهن آدم ها که قضیه هولوکاست رو یا تجربه کردن یا راجبش مطالعه کردن داشته باشه و این مخصوصا اروپایی‌ها. به خاطر اینکه این توضیح هم اینجا دادن ممکنه ما که بازم هیچ دخلی در هولوکاست نداریم و اتفاقا کسانی مثل ایرانی ها، حالا اینو من تو پرانتز بگم که ما در واقع خیلی از یهودی ها رو از هلند لهستان پذیرفتیم و اونا خیلی هاشون اومدن در اصفهان و شیراز ما سکنا داشتن برای سالها. یعنی میگم که ما نه تنها دخلی نداشتیم بلکه کمک هم کردیم. اما ایشون اینو میگن که یک قضیه الان خیلی وقت البته قضیه انتای سمیتیزم یعنی ضد یهودی همه جای دنیا رو فرا گرفته. خیلی وقتا حتی انتقاد اسرائیل میتونه برچسب ضد یهودی به آدما بزنه و با خیلی از مشکلات مواجهشون بکنه. برای اینکه اروپایی ها هم احساس ترس دارن ولی بیشتر از اون احساس خجالت و احساس اینی که احساس گناه از اینی که این اتفاق افتاده در اروپا و اونا مسئول اصلی هستن. بنابراین با هر گونه مسئله‌ای که بتونه مسئله هولوکاست رو یه ذره تو ذهن اونا زنده بکنه اینا سریعا برخورد میکنن. برای همینه که در واقع خواست که ما اینو متوجه باشیم که قضیه انتای سمیتیزم ضد یهودی خیلی داغ هستش و ما شاید اون رو نتونیم متوجه بشیم اونطوری که خود اروپایی ها باهاش برخورد میکنن. و البته من خودم شخصا اینم خودم اضافه بکنم خیلی وقتا واقعا میتونه نتایج خیلی بدی برای آدم ها داشته باشه، حتی اگر بخوان نه یهودیت بلکه از اسرائیل و زایونیسم در واقع صهیونیسم در واقع بخوان انتقاد بکنن میتونن سریع برچسب ضد یهود بگیرن و ایشون معتقدن که اون کارهایی هم که روز 7 اکتبر اتفاق افتاده و خیلی هاش ممکنه واقعیت نداشته ولی حتی کوچکترینش هم اگر واقعیت داشته میتونه
در واقع برخورد اروپایی‌ها رو به دنبال داشته باشه. آقای مشیری شما تشریف دارین؟ چون که بله من بله نمیدونم من اتاق رو چجوری کنترل کنم، شما نه من لطفاً هستم. هدایت بله کنید. من هستم. بسیار سپاسگزارم هم از شما هم از آقای جیم که در واقع بار دومی هست که در خدمتشون هستیم و لطف دارن همیشه در واقع به ما. اگر در واقع دوستانی که در بخش شنوندگان هستن اگر سوالی دارن که بتونیم مطرح بکنیم در واقع میتونن در قسمت چت اگر که سوالی هست بنویسیم که مطرح کنیم که از فرصت حضور آقای جیمی و عزیز استفاده کنیم برای این موضوع. من این قسمت رو برای آقای جیم بگم. جیم Reza was talking now, and besides appreciation that you made yourself available and you joined us, thank you very much. Besides that, he opened the stage for people if they have a question, and if you allow us, so they have time, and you have time, so they can ask their questions. آقای مشیری سوال خانم لطیفی رو که تو چت نوشتن که تاثیر 7 اکتبر بر جنگ اوکراین اگر که میتونه تاثیر داشته باشه. Jim, the first question is Mrs. Latifi's, and she's asking if the October 7 has any impact on Ukraine and Russian war. Yes, I think it has very much because the whole of world attention has switched to Gaza. You hardly hear the news from Ukraine these days, and if you do, it's in well down in the news bulletins. I think also it's making it more difficult for the Ukrainians to persuade America and others to continue giving them or to give them more arms and more money. So I think it's having a very bad impact as far as the Ukrainians are concerned. And on the other side of the coin, I think it's been very good for Russia in the sense that it's made oil prices a bit higher, and it has weakened Ukraine's appeal for the Western world, which is having to, or for the Americans, who find themselves financing two wars, one by Ukraine and the others by Israel. So there's a competition in a sense between Israel and Ukraine. Between Israel and Ukraine for American attention and American money and American arms. So yes, it has had a very big impact indeed. در جواب سوال خانم لطیفی، جیم معتقده که بله تاثیر خیلی خیلی زیادی داشته به دلیل اینکه یک آمریکا مجبوره که ریسورساشو در واقع پول و کمک‌های نظامی رو بین اوکراین و اسرائیل تقسیم بکنه و این خب اسرائیل همونطور که می‌دونیم خیلی نزدیک به آمریکا و آمریکا احتمالاً ترجیحش اینه که به اسرائیل بیشتر کمک این قسمت رو من دارم میگم به اسرائیل بیشتر کمک کنه، ولی آقای جیم معتقده که از این جهت کمک‌های مالی و کمک‌های نظامی به اوکراین کمتر شده و از یک طرف دیگه می‌بینیم که قیمت نفت رفته بالا و این به نفع روسیه هستش. فکر می‌کنم اگه من چیزایی رو جا می‌ندازم دوستانی که لطفاً نگاه کنن یادم بزنن. البته من یادداشت می‌کنم. آقای پیمان هم پرسیدن که این که آقای بلینکن گفته واقعا چند هفته بیشتر وقت نداریم، به اسرائیل گفته که اسرائیل چند هفته بیشتر وقت نداره، آیا این درسته؟ Mr. Freeman is asking that Blinken have said recently that Israel has a couple of more weeks. That's the timeline apparently U.S. has given to Israel. So is that correct? Is that right? Is that true, these things? To be honest, I haven't seen that. For as far as I'm aware, Blinken has basically, he's stressed the need to minimize civilian casualties. He's continued to support Israel's basic war aim of eliminating Hamas. But I haven't seen him putting a time frame on it. 2 weeks would be a very short time for Israel. Already it took 5 weeks and it hasn't got control over a lot. It's destroyed a lot of buildings, something like
100,000 buildings in Gaza Strip and hit a lot in the south as well as the north. But it is very far from being in control of the Strip and of destroying Hamas. That would take, well, the Israeli defense minister said the war would last at least another 2 months. So 2 weeks would be a very short deadline. And I think if it was there, if that deadline existed, the Israelis would be hitting even harder than they already are and moving a lot faster to try and beat the deadline. So I haven't heard that myself. I don't really think it's true. Thank you. جین میگه که من همچین چیزی رو نشنیدم، نمیدونم، مثلا فکر نمی کنم درست باشه. به دلایلی که میگه، یکی اینه که 2 هفته واقعا خیلی کمه، چون که اسرائیل در این بیشتر از 1 ماه اعلام شده و هنوز نتونسته حتی نزدیک بشه به اینی که حماس رو کاملا از بین ببره، چون هدفشون و هدف آمریکا هم از بین بردن حماس است و فکر نمی‌کنه که این اتفاق در 2 هفته بتونه بیفته. ولی اگر خبری که شما دارین میگین واقعا شده باشه، یعنی این حرف رو بلینکن زده باشه، معنیش این میشه که اسرائیل خیلی سخت‌تر حماس غزه رو خراب خواهد کرد، خیلی سخت‌تر بمباران خواهد کرد و باعث مصیبت‌های بزرگتری خواهد شد احتمال زیاد. ولی خودش نشنیده اینو و فکر نمی‌کنه خبر درستی باشه. خب ظاهرا دیگه دوستان سوالی ندارن. یه چند لحظه صبر کنیم ببینیم اگر سوالی برای دوستان پیش میاد که بتونیم از فرصت حضور جیم عزیز استفاده من یه سوال بپرسم رضا جان اگر بله هستش حتما. باشید. ببخشید من سوالم لیلا جان اینه که آینده جایگاه اسرائیل رو در منطقه ما، در منطقه خاورمیانه چطور میبینن؟ حالا اونجوری که کشورهای منطقه تحلیل میکنن یا ما ایرانی ها تحلیل میکنیم این هستش که اسرائیل دیگه اون اعتبار و اقتدار سابق رو نخواهد داشت به عنوان یک کشور تاثیرگذار و تعیین کننده در منطقه. Merci. Jim, Mr. Nady is asking, said, what do you think about the future of Israel in the region? Because the way that we are looking at, the Iranians are looking at it, is Israel is not going to have the same power or the same position that they already had in the region. What do you think about the future of Israel? Basically in the region. We didn't mention the word, but I would love to know about the rest of the world as well, if you have. Sure. I think a lot of people, including myself, are seeing this war as quite existential for Israel and the Palestinians. And it depends, I mean, Israel's future in the region depends in a big way on what comes out of this war and what this war leads to. All wars bring change of some sort, but it's not clear what change this war will bring because we don't know how it's going to end. What has happened is that almost universally, including the American administration, just about every other power in the world has been saying, enough of this violence, we have to have a settlement, a solution of the Palestinian issue. And that has to be the only formula on the table is the famous two-state solution, the two-state solution. In other words, a Palestinian state, which would have to be made viable alongside an Israeli state, living peacefully together and maybe eventually cooperating and collaborating and living a productive relationship side by side. The problem with that is that although it is very much the mantra repeated by the American administration, by Europe and others, including those who are supporting Israel and its aim of destroying Hamas, this is going to collide very strongly with the current Israeli government and the fact that Israeli politics in general have been moving steadily to the right in recent years. The left has been very much diminished in recent years,
But as I say, wars bring change, and it could be that Israeli public opinion will change. Opinion polls show that if there were an election in Israel now, Netanyahu's Likud party would lose very badly, and the opposition party, which is more in the center of Israeli politics, would win substantially, perhaps substantially enough to make a two-state solution. But Netanyahu's government, if it continued, would absolutely refuse a two-state solution because it doesn't want to see a Palestinian state. So to answer your question, if there were to be peace based on a two-state solution, Israel might have a chance of living at peace with the region, of normalizing relations with the Arab countries, and of living in harmony. But if it goes on to expel the Palestinians, for example, it will continue to be an unacceptable injection, an unacceptable element grafted onto a body, the Middle East, which is rejecting it. So it really is, as I say, an existential moment in Middle East history. Which way is it going to go? Optimists would say we inevitably must have a settlement, and that must inevitably mean a Palestinian state. But years of history have shown that the trend has been towards displacing the Palestinians, not giving them a state. So we'll have to wait and see, but Israel's position in the region will depend on that. It's going to be very difficult, for example, if it displaces the Palestinians, it will be very difficult for those states which have already made peace with Israel, which means Egypt, Jordan, but also Bahrain, the United Arab Emirates, and indeed the Saudis who were moving in that direction. It will be very difficult for them to have a warm and friendly peace with Israel. So, as I say, a lot is hanging in the balance right now, and we don't know which way it's going to go. Thank you, Jen. Sure. تو جواب سوال شما ایشون معتقده که جمله‌شو با این شروع کرد که این در واقع یک جنگ بسیار حیاتی و بسیار سرنوشت سازه برای منطقه و برای اسرائیل مخصوصا. بعد توضیح به اینه که یه جمله خوبی هم ساخت که من اینو حتما یادداشت کردم، اینه که جنگ ها همیشه تأثیراتی رو به دنبال خودشون میارن در پایانش و ما باید سوال شما خیلی خوبه به خاطر اینکه باید صبر کنیم و این تأثیرات رو ببینیم. اما این معتقده که این تأثیرات میتونه دو سر داشته باشه، یا اینه که در واقع اگر اسرائیل موافقت بکنه با دو تا حکومت داشتن، حکومت فلسطین و حکومت اسرائیل که معروف هست به تو استیت سولوشن، یه راه حل دو تا دولت، اگر اسرائیل که الان خیلی موافقه، چون دست راستی ها در اسرائیل خیلی قدرت دارن و اونا مخالف این هستن که دو تا استیت باشه، فکر کنم گفتم موافق، اشتباه کردم، مخالف دو تا دولت هستن، اگر این ادامه پیدا کنه و دو تا دولت تشکیل نشه، در واقع اسرائیل براش بسیار سخت خواهد بود که با دول، مخصوصا دول منطقه اعراب منطقه بخواد هیچ ارتباطی داشته باشه. برای اینکه اگر موافقت نکنه معنیش اینه که تمام این آدمایی که الان در جنوب غزه هستن و دارن در مرز رافح دارن میخوان برن جلو، در واقع اینا همه دوباره به آوارگان قبلی اضافه میشن و برای کشورهای عربی که الان یا مثل بحرین و بقیه کشورها ارتباط دوستی با اسرائیل دارن، یا مثل عربستان سعودی که منتظر یک ارتباط دوستی در واقع قانونی یا رسمی رسمی بود با اسرائیل، اینا در واقع این اتفاق نخواهد افتاد و اون کشورها همون رابطه نیمه نصفشون هم مجبورن که قطع بکنن به خاطر مردمشون و به خاطر اینکه این تعداد زیادی از فلسطینی ها دوباره به جمع آوارگان قبلی پیوستن. اما
اگر چیزی رو که آمریکا و خیلی از کشورهای دیگه میخوان و اون داشتن دو تا حکومت هست انجام بشه، یعنی حکومت فلسطین و حکومت اسرائیل، ممکنه که اسرائیل بتونه رابطه‌اش رو با کشورهای عرب مخصوصا در منطقه ادامه بده و یا حتی محکم‌ترش بکنه. پس فکر میکنم تمام حرفش این بود که باید این تا الان نمیتونیم نتیجه بگیریم، باید وایسیم و ببینیم که عاقبت این کار به کجا کشیده میشه. من اگر اجازه بدین یه دونه سوال دارم در همین ارتباط آقای مشیری. حتما بفهم. Jim, now is my turn continuing the a question that اول فارسی بگین ببخشید. بچه. بله معذرت میخوام. من سوالم اینه که چون که میدونم که یعنی تحقیقاتی که انجام دادن اکثریت فلسطینی ها با دو تا حکومت اسرائیل فلسطین مخالفن، یعنی معتقدن که این اتفاق نخواهد افتاد به دلیلی که برای این سالها و به این دیوار منحوسی که اون وسط کشیده شده در واقع فلسطین رو با تمام دنیا ارتباطش رو قطع کرده و فقط اسرائیلی که میتونه اجازه بده که فلسطینی‌ها ارتباطی داشته باشن با دنیا یا نه. و دیگه اینی که اگر بخواد برگرده فلسطین و اسرائیل به مرزهای 1967 این امکان ممکنه که فلسطینی‌ها راضی بشن به این. من در واقع سوالم اینه که نقش انتخاب فلسطینی‌ها چیه؟ چون همونطور که میدونیم فلسطینی‌ها محمود عباس رو قبول ندارن و یک حکومت خیلی ضعیف و دست نشونده اسرائیل میدوننش. حالا سوال من اینه که نقش فلسطینی‌ها چیه و چقدر اصلا احتمال میده که تو استیت سولوشن و دوتا حکومت احتمالش حتی وجود داشته باشه. با اجازهتون پس من سوال خیلی کوتاه البته از جیم میپرسم. Jim, first I said my question in Farsi for my friends, Iranian friends here. Now my question to you is, we are aware that majority of Palestinians do not approve or they don't like Abbas or Mahmoud Abbas, or as you mentioned it yourself, they know him and his government as a corrupt government. So what is the position of majority of Palestinian in a two-state solution? Do you think Israel will go back to 1967 borders and dialogue that they had there then? Or what is the position and what is the stand of majority of Palestinians? It's hard to know because, of course, it's very hard to take an opinion poll in the occupied territories, Gaza and the West Bank, and opinion may have changed since this war started. But I strongly suspect that if you had an election now, a free election in the West Bank and Gaza, that Hamas would beat the Fatah, the backbone of the Palestinian Authority, because it has brought the Palestinian issue forward. Although, of course, there must be people in Gaza who probably cursing Hamas for bringing their houses down on their heads. That remains to be seen, but from what the signs I've been getting are that Hamas is still very popular. So the idea that you can somehow destroy Hamas is really not very practical and very possible, any more than when the Israelis attacked Hezbollah in 2006 here in Lebanon, hoping to destroy it, but they came nowhere near destroying it for the same reason, that it is part of the people here, the Shia community, in the same way as Hamas is part of the Palestinian community in Gaza. So you can't really destroy it without destroying that entire community. Now, a two-state solution is going to raise a lot of problems, obviously. Who would run it? And in fact, forget about two-state solution, just look at Gaza. Who is going to administer it if the Israelis continue and destroy the Hamas superstructure, the bits of Hamas you can see, the leadership and the infrastructure of Hamas? They can't destroy the idea of Hamas or the popularity of Hamas, but they could destroy the physical manifestations, the political manifestations of Hamas. Who is going to rule Gaza? That's what Blinken has been discussing today with the Arab foreign ministers, the ministers of
Qatar, the Emirates, Egypt, Jordan, Bahrain, and the Palestinian Authority. He's been discussing that very question with them. Nobody really wants to ride into Gaza on an Israeli tank and become the Israelis' policemen in Gaza. That's what happened to the PA, the Palestinian Authority in the West Bank. They became kind of the people authorized by the Israelis to keep the peace on behalf of Israel. That's one reason why it's so unpopular in the West Bank, because they were seen as almost agents of Israel, suppressing dissent, suppressing resistance. So there are very many questions lying ahead. And as I say, it all depends on how this war ends. But it's not going to be an easy one. A two-state solution would require Israel to go back to the lines of 1967, which, from the point of view of the current Israeli government and many Israelis, would be virtually impossible to imagine. It would require the settlements. I can't remember how many hundreds of thousands. I think it's something like 400,000, maybe 500,000 Israelis settled in occupied territory in the West Bank. They would have to be either removed, which is, again, almost unthinkable in Israeli political terms, or if there was a political will, there could be an exchange of land where some parts of Israel nearby could be added on to a Palestinian area, but it would require the Palestinian areas of the West Bank to be joined up again, because what Israel has been doing with all these settlements has been to create a series of kind of Bantustans in the West Bank which don't connect up. There's lots of little areas where the Palestinians live and where they cannot move easily from one part to another. It's not a viable state. It would have to be made viable, otherwise it's not going to work. So if the Israelis want peace and prosperity, it has to come at a price. They have to pay for it, and they have to pay for it with land and with goodwill. And at the moment, there's no sign of that happening. But as I say, wars change things, wars change opinion. And there could come a point where the Israeli public thinks, well, we've had 75 years of war, let's try peace, but we do have to pay a price for it. And there will be people on both sides who will be trying very hard to stop that happening. Sorry. That's fine, thank you. It's a very complicated region, very complicated issue, and you have right to okay. Allow me to translate this. Sure, of course. دوستان، آقای جیم البته معذرت خواهی کرد از اینکه خیلی طولانی شد و منم باهاش موافق بودم، ولی همونطور که هممون میدونیم خیلی مسئله پیچیده‌ایه این مسئله اسرائیل و فلسطین. 75 سال همینطور که ایشون گفتن 75 سال جنگه و این دوتا گروه در مقابل هم قرار گرفتن. ایشون در جواب سوال من در واقع معتقد بود که البته که ما نمیدونیم نظر فلسطینی‌ها چیه برای دو تا دولت. من ولی خودم چون تحقیقات کردم تا قبل از یعنی تا سال گذشته اینطوری بوده که بیشترین تعداد فلسطینی‌ها با دو تا دولت موافق نبودن. حتی با یک دولت هم اسرائیلی‌ها موافق نیستن. با دو تا دولت موافق نبودن به دلیل اینکه اسرائیل هرگز به مرزهای 1967 برنمیگرده و اونها در زمانی فقط با دو تا دولت موافقن که اسرائیل برگرده به اون مرزها. بعد از 1967 مخصوصا در 20 سال گذشته اتفاقات مهمی که افتاده وجود ستلمنت هاست، یعنی یهودیانی که از سراسر دنیا اسرائیل اینا رو آورده و براشون خونه ساخته و اینا در شهرک‌های اونجا سکنا گزیدن. بنابراین نمیتونه ایشون معتقد 500,000 نفر ولی بیشتر از این تعداد هستن کسانی که تو این منطقه تو این در واقع براشون خونه سازی، شهرک‌های اشغالی فکر می‌کنم تو فارسی بهش میگیم، خونه سازی انجام شده و اونجا زندگی میکنن. خب نمیدونه که اونا رو باید چیکارشون کنه. بنابراین و اسرائیل اصلا حاضر نیسته که به اون قرارداد 1967 برگرده و این باعث میشه که جلوی احتمال دو تا استیت گرفته بشه، دو تا دولت گرفته بشه. البته همونطور
همونطور که ایشون بازم صحبت‌های قبلیشون هم باز تکرار کردن، اینه که اگر اسرائیل میخواد که به یه صلح نسبی برسه، حداقل مجبور از یه چیزایی کوتاه بیاد، چیزهایی مثل زمین، اینه که زمین فلسطینی‌ها رو بهشون برگردونه. و با من موافق بودن که محمود عباس و کلا اون گروه دست نشانده اسرائیل محسوب میشن و البته هیچ کس هم حاضر نیستش که جای اونا رو بگیره. یعنی منظورم اینه که دست نشانده اسرائیل بشه. فکر میکنه که آقای جیم فکر میکنه اگر امروز یک انتخابات آزادی در فلسطین، یعنی بخش باختری فلسطین و نوار غزه، یک انتخابات سالمی انجام بشه، ایشون معتقده که حماس رأی بیشتری رو خواهد آورد، چون مردم فکر میکنن که حماس تونسته مسئله فلسطین رو هایلایت بکنه روش و بیشتر توی چشم همه بیاره. البته که شاید کسانی که در غزه هستن عصبانی باشن برای اینکه هر روز خونشون داره خراب میشه، ولی به طور کلی فکر میکنه که با این اتفاقا مسئله فلسطین مطرح شده دوباره تو دنیا و فکر میکنه که اگر یک انتخابات آزاد انجام بشه حماس انتخابات رو میبره، ولی در واقع دولت‌های دیگه، اسرائیل، آمریکا و خیلی های دیگه، هدف اصلیشون اینه که حماس از بین بره و اصلا وجود نداشته باشه. البته ایشون راجع به این قضیه هم خیلی صحبت کرده، اینه که حماس در واقع یک ایده است، یک اعتقاده و هیچ وقت نمیشه یک اعتقاد و یک ایده رو از بین برد و فکر میکنه که اسرائیل باید یک در واقع پوانی بده و بازم مسئله زمین رو، مسئله برگشتن به 1967 رو مطرح میکنه. اینو مطرح کرد که امروز بلینکن با وزرای خارجه کشورهای عربی یک میتینگ داشته و تو این جلسه در واقع سعی شده که اونا رو متقاعد بکنه که یک کشور یا یک جمعی از آدم‌ها از کشورهای منطقه بخوان این در غزه بمونن و مدیریت غزه رو داشته باشن، یعنی اگر مردم غزه برگردن به اینجا. ولی این فکر میکنه که این اتفاق نخواهد افتاد، برای اینکه هیچ کدوم از این کشورها حاضر نیستن که در واقع پلیس اسرائیل باشن و بیان در اسرائیل و بیان در غزه و از طرف اسرائیل بخوان اونجا رو کنترل بکنن. امیدوارم که همه چیزایی که شما گفتن من بازگو کرده باشم. آقای رضا مشیری. سپاسگزارم، ممنون. شما در واقع از آقای جیم در واقع تشکر بکنید به واسطه وقتی که گذاشتن، البته با محبت کردن که امروز علیرغم که میدونم بعد از اونم گرفتار بودن در کنار ما بودن که بعد دیگه ما خداحافظی کنیم. باشه چشم. Jim, thank you very much. Mr. Reza is saying all of this and I'm saying on my own behalf that thank you very much for being here, for participating, for sharing your ideas and knowledge with us. We really appreciate that. Hopefully see you again here or somewhere in this crazy world, inshallah. Inshallah, yes. Inshallah, yes. So it's been a pleasure. I enjoyed talking to you and you've done a fantastic job, Leila. Thank you. Thank you very much. Take care and be well. Good, you too. Thank you. Thanks. Bye-bye. Bye. سپاسگزارم از همراهی همه عزیزان. ببینیم که مهدی روحانی‌فرد عزیزم اگر که نکته‌ای داره در پایان بشنویم. نه خیلی ممنونم، گفتگو خیلی خوبی بود، هم از شما که زحمت اتاق کشیدید، خانم زند که خیلی خوب زحمت کار سخت ترجمه همزمان رو، و خانم هشترودی هم همیشه ممنونم. بله، ترجمه همزمان پیچیدگی‌های خودشو داره، برای همین بالاخره آن چیزی که شاید در ترجمه همزمان ما میشنویم با کسی که در واقع مسئولیت ترجمه رو داره یکم تفاوت داشته باشه. این یک کمی در واقع برنامه زنده پیچیدگی‌های خودش هم داره. مجدد سپاسگزارم از همراهی همه عزیزان. تلاش میکنیم که مجدد از در واقع خانم فرانچسکا خواهش کنیم که روز دیگه ای رو در کنارشون باشیم. حالا یکم هم به تعطیلات داره نزدیک میشه، تعطیلات میلادی عرض کردم، شاید فرصت بیشتری داشته باشن که بتونیم از حضورشون استفاده کنیم. آرزوی سلامتی دارم برای همه همراهان. از لیلا زنده عزیز هم بسیار بسیار سپاسگزارم بابت زحمتی که کشید. میدونم که کمی هم مشغله کاری داشت ولی خب محبت داشت و
مثل همیشه در کنار ما به ما کمک کرد. روز و شب همه خوش.